kung ano yung kailangan kong sabihin, sinabi ko na I have sensitive skin. Hindi siya nag-break out or anything. Nakakatuwa as in. Hi Amiga! So ngayon nagbabalik tayo with another review na naman. So, I have done the review and the swatches kanina lang. I think isa-separate ko tong video na to. Pero, ayun, gusto ko lang thank you talaga sa pagbigay sa akin ito at pagpili sa bibigyan ng PR kit from Vice Cosmetics and Mama Ann. Thank you very much. I'm really happy for Mama Ann kasi this is really big deal. Started from the bottom, now we're here, di ba? Nakakatawa lang. Lalo dun sa una kong video ng review nito, meron akong first impression review, pero gusto ko kasi matry na 1 week review, ganun talaga. Yung as in, nagamit mo na yung products and dun mo bibigay yung final thoughts mo talaga. So, for this video, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung buong kit na for everyday. This is for my working look. Now, I will give you also some feedback habang ginagawa natin yung look na yun. So, first, ang ginagawa ko, naglalagay ako talaga ng lip gloss. This is really good kasi para sa akin, nag-hydrate siya ng aking lips. So, ito yung inuuna ko bago yung ibang lip products. So, habang gagawin ko yung ibang part, papasting muna natin siya dyan. And then, we will move on sa eyes. So, let's start with the eyes. So, for this one, gusto ko yung simple lang kasi everyday look nga lang, di ba? Tsaka for work siya, so hindi masyadong babago. So, first, gagamitin natin ito for our base. And hindi pa ako masyadong magaling sa lalagay ng eyeshadow, but still, I'm learning. So, pagpasensyahan niyo na po. So, what I also use is this one. And I like to add some shimmer. For shimmer, ito yung gagamitin natin. And guys, pagpasensyahan nyo na, I'm not very good with the eye stuff pa. Kasi hindi pa talaga ako marunong. Gusto ko siya pag-aralan, but I think it will take time. But for now, ganyan lang yung ginagawa ko for everyday. I like to add a little shimmer. Kasi, alam mo yung Korean makeup look. Yeah, it's that. And pag kulang ka pa sa shimmer, get this one. And use your finger para ilagay na lang din siya directly. Kung gusto mo pa ng added shimmer. Kasi ito, wala masyado siyang color. Just the shimmer. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Mas may shimmer na siya. Yung isa kasi may color siya. So, we have shimmer in our eyes. Then, ayan guys, okay na ako sa eyes ko. And we will move to our contour. So, sa contour, na-swatch ko na rin to. It is really good. I really recommend this, lalo sa mga vegetarian dyan. Siyempre, we will use Clutz brush for this one. So, gagawin muna natin is yung contour. Sa contour, hindi rin ako masyadong marunong, but still, I am learning. But, for this one, ginagawa ko lang sa circular motion para hindi masyadong nasa isang side lang. Ayan. Ganyan yung sinasabi ko, nasa isang side lang. Lalo kapag hindi mo siya na i-blend agad. And, kapag sa forehead area, sabi nila, you need to be close to the hairline daw. Maganda yung pagkakablend na yung contour. Yeah. So, 1 week ito yung ginagawa ko just to see the potential talaga ng product nila, and it's really nice. Nakakatuwa. So, after that,
ang gusto ko din is yung nose line. Kasi yun din yung ginagamit ko for nose line. Ginagamit ko itong small eyeshadow blender. Yeah, I don't have a smaller one that it does the job kasi kita niyo ba yun? Snatch niya. Lalo siguro kung mas makapal or mas pointed yung nose niya, mas makikita yung talagang pinaka-outcome. But for this one, I have a bridge, but ito ang nose kasi ito. Ito very dito. Hindi masyadong, pero lang natin angulohan. Guys, need to angulo. Yan, kung nakita nyo. Malamig kasi ako kanina eh. Pag malamig talaga ako, mahama. So, ayan. Diba? Ayan. Hulo. And then we will have the blush. So, sa blush, we will have Comment. Itong blush na to, it is just a subtle blush. Sobrang light lang niya. And it's good for everyday. Ayun o. Diba? Parang kinilig ka lang. Yun na. So, I really like this blush. Kasi, normally, I have nakak na blush. And parang, minsan, over siya. But for this one, sobrang kabebe lang. Nakakatawa. Yan. Buildable naman siya. Para makita niya ng mas kumapit yung pigment niya. Ayan. And we will have the ating highlighter. Champagne highlighter. Si subscribe. I'm using Mama Anne's blending brush. So for this one, I really like this one kasi it is like a high-end highlighter. Wow, ito. Nakakatuwa. Ito. As in, ayan o. Kita niyo ba? Let's put on here na lang din. So, if you want a more intense one, lumamit kayo ng kamay. Not kamay, daliri. So, ayan. Yan na yan. And then, we will proceed to the lips. Ang lip swatches ko is, ito sila lahat. So, for me, I would go with... Gusto ko mag-experiment. Gusto ko lagay si Bikini Man. And guys, so 1 week ko na itong ginagamit. What I like about this is hindi nagbibiyak-biyak ng aking lips. Kahit hindi ko siya matanggal agad. And it stays very long. And what I do is I mix also para yung edges niya soft lang. Ayan. Ang ano nito sa lips, sobrang lambot nito sa lips. And pag, ayun o, pag ginaganin ko siya, every time, alam mo yung difference niya sa ibang product. And gusto ko ilagay si budol sa loob ng aking lips. Tingnan natin yung magiging effect.
sobrang ayaw mag-mix. Ayan. Diba? Ang sobrang cute niya. Nakakatuwa. Because this product is really good. I've been using it for more than 7 days. Nakakatuwa yung mga product. Sobrang maganda sila. And lastly, ito try natin tong makalimutan ko. Yan. Lastly, ito try natin tong gel liner. Gagamitin natin si Jet Black. Yung intense for a little cat eye. So overall, these products are really good. Talagang, I will recommend this. Natry ko na ito gamitin for 12 hours and it stayed talaga. Lalo na yung eyeliner, yung lips, and then yung highlighter and yung eyes. Sa cheeks kasi talaga hindi na natin talaga magtagal kasi sobrang pa-sweet lang siya. But overall, this is really good. Yung eyes, yung lips, it is really nice. And I have sensitive skin. Hindi siya nag-break out or anything. Nakakatuwa as in. So, overall, this is a must-buy. Lalo sa mga taong mahilig sa makeup, beginner, nagsisimula pa lang, gusto ng face palette, ng eyeshadow. Lalo yung gel. Guys, doon ako natutuwa talaga sa pinaka-gel liner niya. Sobrang tagal matanggal. So, this is the look for today. It is really good. It is really flawless para sa akin. Walang problema dun sa products. Kasi 1 week ko na siyang na-try. Wala akong bad comment na nakuha sa kanya. And sometimes, I work at night and nakakatulugan ko siya. And kinabukasan wala akong breakout o kaya yung lips ko hindi nagbabalat, hindi nagsugat. So, overall, it is very good experience for me. Talagang sobrang worth it, sobrang mura. It is a must-buy. Now, meron silang nirelease ng mga bagong klase ng bundle. Merong may mirror, meron may lip gloss. Magkakaiba sila. Meron din may brushes ng Vice Cosmetics. So, this is a go-go. Pero this one is really good. Lalo sa katulad kong mahilig mag-makeup. Ito talaga. So, thank you for watching, guys. This is all good. This is all affordable. Mapagpili nyo ito sa Lazada and sa Shopee ng Vice Cosmetics. So, I hope you guys purchase this. So, this is all 100% na katotohanan. Kasi, binigay kasi sa akin to. So, baka pili nyo, alam mo yun, kasi binigay, baka kailangan ko ng good reviews para dito. Kung ano yung kailangan kong sabihin, sinabi ko na, ito lang yung problema ko, mabilis siya maputol sa soft lang. And yung pagtasa ko dun sa pinaka-swatching ko, naputol na naman siya. But for the jet black, wala problema. 3 times ko na ito ginagamit, pero walang problema. Ito, ginamit ko na to before din. It's really good. Pero yung pagputol lang, baka ako yung mali. So, ayun. So, everything is very good, very affordable. So, I hope you guys buy and try this one. Kung hindi nyo gusto yung isang pack, individually available naman sila. But, still, the one pack is really good. Lalo sa mga beginners sa katulad ko. So, that's all for today. I hope you like and subscribe. Maraming salamat sa panonood and ingat. Ciao. See you next time.